poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquility. Okay, so a poet basically expresses his emotions, which he recollects, remembers in tranquility. When he is cool, composed, okay, when his mind is in its proper place, he remembers the incidents, the events, and composes a poem. So he expresses his own personality. ಕವಿ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ ಭಾಷೆ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ. But we have T.S. Eliot in 20th century who opposes Wordsworth's definitions or concept of poetry. He says a poet doesn't have a personality to escape. ಕವಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಕವಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Nuri told me that the students and teachers of Kannada and Hindi are also attending this webinar. So here and there I'll be switching over to Kannada. Not to Hindi because my Hindi is very, very poor. So ಒಬ್ಬ ಕವಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಕವಿ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಬೇಕು. He has to destroy his own personality. So poetry is not an expression of personality, it is an escape from personality, he says. Eliot says. And we have the death of the author and so many views and understanding of literature. All right, all said and done, literature brings us very close to life. Literature helps us understand the meaning of life, the purpose of life, and literature also makes us understand different human relations. For example, if you quietly read Shakespeare, he will tell us what love is, what hate is, what enmity is, what happiness is, what is good, what is bad, what is friendship, why a brother betrays another brother, why wife betrays husband. ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಂಡತಿ ಪತಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಗೆ ಯಾಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೀವನ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದರ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಿ ರೀಡ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. We are interested in Shakespeare because Shakespeare is interested in different dimensions of life. So also Wordsworth, so also Tolstoy or Kuvempu, Karant, whom I admire more, or our own Rabindranath Tagore. This is one aspect of literature which I would like to focus on, which I would like to bring to the notice of the students. So literature has so much to teach us, so much to show us. Then what is the purpose of literature? This is what literature is, and what are the purposes of literature. I can say, I don't give you the history. It starts from Horace, Longinus, and 16th, 17th, 18th century critics, Matthew Arnold, and so on. I don't have time. Absolutely, I don't have time. Okay, I will draw your attention to two or three functions of purposes of literature, aims of literature. One, the main aim of literature is to entertain the readers. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು. ಯಾರು ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಓದ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಕಾರ್ನಾಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ always called himself, I am an entertainer. ನಾನು ಮನೋರಂಜನೆ ನೀಡುವವ ಅಂತ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರು. Okay, so the purpose of literature is to entertain the reader or the audience. And don't think that you have to tell only a comic story to entertain. You should have a comedian to entertain. Remember, tragedy entertains more than comedy does. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಜನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ದುಃಖಾಂತ ಅಂತೇವಲ್ಲ, ದುರಂತ ಅಂತೇವಲ್ಲ, ರುದ್ರ ನಾಟಕಗಳು ಅಂತೇವಲ್ಲ, ಈ ರುದ್ರ ನಾಟಕಗಳು ಈ ನಗೆ ನಾಟಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. Example, take the example of Sophocles, Shakespeare or Milton, any writer for that matter. So it is entertaining. So even death entertains us, fighting entertains us,
So the aim of literature, first, is to entertain, and second, to educate. Horace and they all said, you know, it educates us. For example, if you read Tolstoy, Tolstoy is the greatest 20th century teacher in the world. This is my belief, at least. If you give 10 stories to the prisoners in a jail, I'm sure that if they read stories, they will undergo a big change, a sea change in their lives. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡ್ತದೆ. ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ನ 10 ಕಥೆಗಳನ್ನ ಈ ಜೈಲಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಓದಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾರಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ it educates. And third, we have Longinus, who says, no, it does not merely educate or entertain, it elevates us. It takes us to a higher degree of understanding, a higher degree of enjoyment, aesthetic pleasure, which he calls the sublime. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ the sublime ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಮಹೋನ್ನತೆ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತದೆ. It takes you to the highest plane of understanding, gives you what he calls aesthetic pleasure, the highest degree of aesthetic pleasure. I just give you, I'm looking at the time, Nulvi, you must have given me some more time. All right. You carry on, sir. You carry on, sir. All right, we will carry on as long as we are alive. All right. So I will give you one small example to explain what the sublimity is. Let me explain this in Kannada so that others understand better. I don't have time to explain first in English, then in Kannada. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದು, ಟರ್ಗೆನಿಫ್ ಅಂತ ಟರ್ಗೆನಿಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೋಸ್ ಪೋಯಿಟ್, ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಷ್ಯನ್ ಪ್ರೋಸ್ ಪೋಯಿಟ್. ಅವನು ಬರೆದ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಅಂತ. ಸ್ಪ್ಯಾರೋ, ಒಂದು ಗಿಡ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ವೃಕ್ಷ, ದಟ್ಟವಾದ ವೃಕ್ಷ. ಆ ವೃಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುಬ್ಬಿ ಒಂದು ಗೂಡನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೂ 9 ಗಂಟೆಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿಗಳಿಗೆ, ಮರಿ ಗುಬ್ಬಿಗಳಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಕೇವಲ ತಾಯಿಗೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇವಲ ತಾಯಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವನಲ್ಲ, ತಂದೆ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡುವನು. ಆದ್ರೆ ತಾಯಿಗೆ ಜಲ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗು ತಾಯಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಾಯಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎನಿಮಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇರಲಿ. ಸೊ ಆ ಗುಬ್ಬಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ತಾಯಿ ಗುಬ್ಬಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಹಾರ ಶೋಧಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡೇ, ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡವನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅದು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕಾಳಿಗಾಗಿ, ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ, ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಮರಿಗುಬ್ಬಿ ಆ ಗೂಡಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದರ ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತದೆ. ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೂರದಿಂದ ಒಂದು ನಾಯಿ ಬರ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ನಾಯಿಯೂ ಕೂಡ ಹಸಿವೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಚಾಚಿ ತೇಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತಾಯಿ ಗುಬ್ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಆಹಾರ ಶೋಧಕ್ಕಾಗಿ. ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ತಾಯಿ ಗುಬ್ಬಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಏನೋ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿರುಗಿ ನನ್ನ ಗೂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಗು ಬಹಳ ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಮ ನಾಯಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಮ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ, ನನ್ನ ಮರಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಗುಬ್ಬಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆನೆ ಮರಿ ಗುಬ್ಬಿ ಗೂಡಿನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾಯಿ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ. ಆಗ ನಾಯಿ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತಿಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ತಾಯಿ ಗುಬ್ಬಿ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದು ಅದರ ಮುಂದೆ ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಗ ಆ ನಾಯಿ ಆ ಮರಿಗುಬ್ಬಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಜಾವದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆಗ ತಾಯಿ
ಅದರ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾಯಿ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಅದರ ಬಾಯಿಯೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನ ಅವನ ನಾಯಿಯ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ದೂರ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು. ಇದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಇಮೇಜ್, ಒಂದು ಮೆಟಫರ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ, ತಾಯಿ ಗುಬ್ಬಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ತಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಅದರ ಲಿಟರರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ಲಂಜನಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಹೋನ್ನತೆ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹೋನ್ನತೆ. ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಗುಬ್ಬಿ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ತಾಯಿ ಗುಬ್ಬಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಮಹೋನ್ನತೆ ಅಂತಾನೆ. ಇಂಥ ಮಹೋನ್ನತೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಮಿಲ್ಟನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಕುವೆಂಪು ಅವರಲ್ಲಿದೆ, ಕಾರಂತರಲ್ಲಿದೆ, ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರಲ್ಲಿದೆ, ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ನಲ್ಲಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಒಂದು ನಮಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ನೀಡುವುದು. ಎರಡು, ನಮ್ಮನ್ನ ಎಜುಕೇಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡೋದು ನಮಗೆ. ಮೂರನೇದು, ನಮ್ಮನ್ನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ನೀಡೋದು. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡುವ ಪಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಹೋನ್ನತೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಟೈಮ್ ಇರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ move on to the next part of my presentation. So, through literature, students can develop a full range of linguistic and cognitive skills. When you read literature, you should be very serious, very serious. First of all, we should teach language to our students. If you don't understand a simple sentence, how can you understand Eliot? How can you understand Yeats or any other writer for that matter? ಇದು ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ. ಬೇಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪಂಪ, ರನ್ನ, ರಾಘವಾಂಕ ಅಂತವ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದು, ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಎ ಫುಲ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ linguistic and cognitive skills. You develop skills, cognitive skills to understand. Okay, and you also develop linguistic skills, how to use language or how to understand a language. And we also attain or develop cultural knowledge and sensitivity. These are very important. Please try to understand. If you are not sensitive to language, you can never learn language at all. You have to have a very living relationship with the life. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಇವೆಯೋ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾಷೆಯ ಬಗೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಟ್ ಆಲ್, ಬಟ್ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಯೂಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಯುವರ್ ಕರಿಯರ್. Okay, you teach and retire and never understand language or literature or culture for that matter. So as a teacher, I have to be extremely careful about language. ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಬಿ. ಸಚಿಂದ್ರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿದ್ರು, ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿದ್ರು. ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕರಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ he was no less than any European great language teacher ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರು. So you will have to develop this sensitivity and you have to develop your knowledge of culture and also the linguistic and cognitive skills. So we need to give our students the opportunities to benefit from reading. As teachers, okay, we have to help our students, tell them how to read and understand, how to read a simple poem and understand. Okay, you have to explain each word and each sentence, image, etc. for the benefit of the students. So this is one component of my presentation. I'm coming to the second part of my presentation, language. I'm not the right person to speak about language. I'm basically a student of literature. I'm not a linguist. Okay, as a teacher of, as an English teacher, I will talk to you about my understanding of what language is and what language does. So,
I don't have time to give you the definitions, which I'm not doing. So language means words, structures, and pattern. And when you read a poem, you should pay attention to the words used, sentences used, and also pattern. Word pattern, sentence pattern. Okay. And in language, we have two components: verbal communication and non-verbal communication. And we have written form and spoken form, right? So we should make our students understand the difference between written form and oral form, or spoken form of words and sentences, verbal and non-verbal language, and about word structures, sentence pattern, etc. Okay, and now again there comes pronunciation. And stress pattern, phonetics, phoneme, etc., etc. We have almost stopped teaching these things to our students. It's very unfortunate. Neither in colleges nor in universities do we teach phonetics. That is a very sorry state of affairs. And what is the purpose of language? The aim of language. See, the language has just one purpose, that is communication. What is language? Language is an understanding between the speaker and the listener. That's it. A chair is a chair because we have come to the conclusion that this particular article is called chair and it should be called chair. That's why Shakespeare says there is nothing in name. A rose is a rose, even when you call it by any other name. It doesn't change its intrinsic value. ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದನ ಅಂದೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ನಾಯಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಟ್ಟಿಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿ ಹಾಕೋತಿಲ್ಲ. So we must understand the limitation of language. Language is only communication. If you think of it as a means of communication, then you will not fight for either Kannada language or Marathi language within the Indian federal structure, which is very unfortunate. Okay, so language is a vehicle of expression. I'm not undermining the denotative, connotative importance and significance of language. I don't deny. Okay, language is not just an instrument. Language is not merely a vehicle of expression. It is more than that. It has a life in it. When I speak, I don't use words. I put my emotions into it. Okay, and why does when Vivekananda said, sisters and brothers of America, why did he make such a great impact? So he put his soul into it. Read poetry, you understand. When Hamlet says words, they are not just words. He's giving expression to his anguish, to his pains and suffering, etc., etc. So we should be aware of the different the strength of the language. At the same time, we should know that it is a vehicle of expression and it is a vehicle of communication. And it's a tool, it's a skill. Language is a skill, language is a tool, language is a vehicle. It's a vehicle of expression or communication. Okay? And you can communicate only when you have language. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತರ ಹುಚ್ಚು ಅವರಿಗೆ ಆವರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವ ಇರಲೇಬೇಕು. ಕೆಲವು ಭಾಷಣಕಾರನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಭಾಷೆ ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬಂಧಕಾರನಿಗೆ, ಭಾಷಣಕಾರನಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಪವರ್. Okay, and people win elections with their language. Vajpayee ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ language. Take the example of any American president. They win elections. Their oratory matters. ಭಾಷಣ ಕಲೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ನಾನು ಒಂದು ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ನಾನು 100 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೃದಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲೆ, ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. So a teacher, a student should understand this dimension of language.
this capacity of language, this richness of a language. So language is not merely a tool. ಕೇವಲ ಅದೊಂದು ಟೂಲ್ ಅಲ್ಲ. You put your emotions into it. So words acquire greater strength only when you put yourself into it, your whole, your soul, your heart, the whole being of your whole being into your language. Then this is language. Now I come to the last part of my presentation. That is culture. Okay, I will discuss culture in terms of literature. I will not talk about I will not discuss culture in terms of in the context of economy or polity or other social sciences, humanities, technologies, etc., etc. I will confine myself to literature, the study of literature. So culture, again, we have so many definitions. We have high culture and low culture, popular culture, the culture of the elite. Now we have, Dalit culture and culture of the marginalized sections, the white culture, the black culture, Shudra culture, Brahmin culture. My God, I can give you a list of 101 cultures, but I'll be talking only about culture or the culture, which underpins all several other cultures which we talk about. So the arts and other manifestations of human intellectual achievement. So culture culture points at the arts and other manifestations of human intellectual achievement. I give you an ordinary. I give you a small example. If I speak very rudely, how do you respond to it? No, that's his culture. Okay. If I'm very polite, decent, ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಭ್ಯತೆ ಇದೆ, ನನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಭ್ಯತೆ ಇದೆ, ನಾನು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಮೇಡೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಚಿಕ್ಕವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತೇನೆ ಅಂತ, ಅದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹಾಗೇನೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹಾಗೇನೆ. Okay, so everything you do, what you speak and how you speak and how you behave, what you write and how you conduct yourself, it's all culture. It's all inclusive. It includes all human endeavors and activities, human passions and fashions, human achievements, human dignities. So it is very, very comprehensive, all inclusive term. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು culture. Your customs, your traditions, your language, your poetry, your food habit, food items that you prepare at home, your social behavior, your culture, and all of it is culture. So the ideas, customs, and social behavior of a particular people or society. So when I write a poem or a play or a novel, I'll be discussing the culture of my own people. Okay, my own people. And if you read, Shivram Karant, you will come to know the culture of the people living in the coastal area. Mainly Brahmins. If you read a poem by a woman, then you get into contact with the culture of the area in which the poetess is living, and also about women as a class, men as a class, Dalits as a class, minorities as a class, and so on. Okay? So a study of literature, in other words, is the study of culture of the people about whom the text has been written. It can be defined as all the ways of life. Culture includes all the ways of life. Think of anything. ಏನೇ ಅನ್ರಿ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. Name anything, it's culture. Do anything, it's culture. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ. ಸೊ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದಂತ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಪದ culture. So it can be defined as all the ways of life, including arts, beliefs, and institutions of a population that are passed down from one generation to another. What we call culture.
Culture, we have static culture and stagnant culture, okay, high culture, low culture, various kinds of cultures. So what we call culture is handed down, or is passed down from one generation to another generation. So I will pass my culture on to my children, and my children to their children. It continues. So we have Arya Dharma and so on. A way of life for an entire society. Culture reflects the way of life of an entire society. Then culture is the characteristics. I'm sorry, there is some disturbance. Noli, kindly check. Culture is the characteristics and knowledge of a particular group of people, encompassing language, religion, cuisine, social habits, music, and arts. I have already explained this to you. Now, I will refer to only one cultural critic and end my speech, that is Matthew Arnold. Matthew Arnold was an important 19th century Victorian British poet, and also a major critic who has written at length about what culture is. Okay, what culture is, and he also discussed the different dimensions of the British culture, European culture, and various kinds of culture. And he says culture is the study and pursuit of perfection. A study of culture, or culture is the study of pursuit of perfection. Um, what we Matthew Arnold is not happy with incomplete perfection. He is expecting complete perfection, and culture talks about this. Culture is culture itself is the pursuit of perfection, and he saw culture as the answers to many of the social problems of the time. I've already discussed this issue. So Matthew Arnold saw culture as an answer to many of the social problems of the time. For example, today we have so many questions, we have so many problems today. So there are answers in our culture to all our problems. The problem is I don't understand my own culture. I don't have respect for my own culture. If I do not have any respect for my own culture, how can I understand? How can I find answers to my questions? Ladies and gentlemen, remember, there are answers in our cultures for many questions that we are facing, for many problems that we are facing. And Matthew Arnold discusses this in the context of the Victorian period. And lastly, culture was a way of leading people to think clearly about the problems of society. If you know culture, then only you will be able to think very clearly about the problems of your time. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಪರಿಚಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದ ಬಗೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಜನರ ಬಗೆಗೆ, ನಾವು ಎಂಥ ಜನರು, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವರಿದ್ದೀವಿ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಭ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹೇಗೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮುರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನ ಕೆಟ್ಟವ್ರನ್ನಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೆಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು, ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹೀರೋನನ್ನ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತವೆ, ವಿಲನ್ ಅನ್ನ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಳಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾವಿರ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಇವನು ಕೆಟ್ಟವನು, ಅವನು ಹಾಗೆ, ಇವನು ಹೀಗೆ. ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಯಾರು ಕೆಟ್ಟವರು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟೇಟ್, ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ I get exposed to so many social media in which
people are shown partially, very partially. So I must have some clarity about literature, about culture, so that I can understand literature better, I can understand the society better. Now I come to the last part of my presentation, the relationship between culture, language, and literature. So I tell you not to overemphasize the relation between language, literature, and culture. I go back to the beginning of my presentation wherein I said that they are interlinked and interconnected, complementary to each other. So culture shows itself in everything. What you call culture is shows its face almost in everything: language, literature, performing arts, verbal expression, reflected in your literature, in your arts, in your theater, in your songs, in your socio-cultural behavior, etc., etc. So we not only represent but also embody our respective cultures. So when I speak, I represent my culture. ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ. ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತು, ನನ್ನ ಒಂದು ಸಾಲು ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಕೇವಲ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜನಾಂಗದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರ್ತೇವೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾಡು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗೆ ನಾವು ಸೇರಿದವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬರಹದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜಾತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅದು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ what we call culture, in my literature, in my writing, in my speech, in my behavior, in my conduct, my culture, the culture, my personal culture, the culture of my family, the culture of my community, the culture of my religion, the culture of my place, my language, everything gets expressed. So a teacher has to be very, very responsible, and a writer should also be very responsible, because we are dealing with students trust us. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ನಂಬ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ದಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್, have forgotten our responsibilities and forgotten our commitments. So a seminar of this kind, when we talk about literature, language, and culture, we should become more responsible and more committed. If we don't become responsible and if we are not committed, then there is no point. All I say is a waste. So with these observations, remarks, I conclude my speech. Thank you so much. Thank you, sir, for such an insightful lecture and enlightening us with your knowledge. Thank you, sir. Sir, we have an interaction session. No problem. Any participant can ask question. Anybody interested to ask question from the participant side? You are free to ask. Hello? Yes. I think no one is ready, sir. He is very big. Janvi Kulkarni. Yes, sir. Janvi, you could ask a question right now, sir. My name is Janvi Kulkarni. Yeah, I'm going to ask person to register. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದೇನ್ರಿ. ಏನಂತಂದ್ರ
ನಾವೀಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ನಮಗ್ ಲಾಭ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ ಲೈಫ್ ನಾಗ ಏನೇನ್ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಸಕ್ಸೆಸ್ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ ಸಮಾಜದಾಗ ಅನ್ನೋದಂತಂದ್ರ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೀಗ ಹೆಂಗ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಓದುದು ಎಷ್ಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗೇನ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹಂಗ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುದು, ನಾವು ಕವಿತೆಗಳು ಬರೆಯುದು, ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯುದು, ಅದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಲಾಭ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಳಗ ಆ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಆಗ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಒಂದೇನಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ಕವನ ಬರೆದು ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓದಿ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಗೆಗೆ, ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದು, ನಿಮಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು, ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್. ಇವೆರಡು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾರಿ ಸರಿ. ನನ್ನ ಮೈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟೈಟ್. ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಜನರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸಮಯನ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೀಚರ್. ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು. ಎರಡನೇದು, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ರೆ, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವೇ ಮಾದರಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಬೇರೆದವರಿಗೆ. ನನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟವರು ಆಗ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈಗಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಕ ತನಗ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೇನೆ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವ ಕೂಡ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಬರ್ತದೆ, ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರ್ತದೆ, ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತು ನನಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ನಂದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರ, ಈಗ ನಾವು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮಗ ಏನಂತಂದ್ರ ಒಂದು ಲೈಫ್ ನಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತದ. ಆದ್ರ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗ ನಮ್ ಸಮಾಜನಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು, ಕವನವನ್ನು, ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಜನರು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ, ಗೌರವ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಜನರಲ್ಲಿ. ನಾವು ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಜಾತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೃತಿ ಬಂದ್ರೆ ಜನರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನ ನಂಬೋಣ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋಣ, ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸೋಣ, ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಜೀವನ ನೋಡೋದು ಹಾಗೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನ ದೂಷಿಸೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೃತಿಯನ್ನ ನೀವು ಬರೀರಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೇ. ಅದನ್ನ ಜನರು ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ?
ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಹಾ, ಎಸ್. Anybody else? Hello, sir. Okay, no, because of time shortage, Hello, sir. now I ಒಂದ್ request. ನಿಮಿಷ, ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇಳಿ, ಮಾತಾಡಿ. Sir, good morning, sir. I am audible, sir. You are quite audible, Gayatri. Yes, sir. Sir, I would like to say immense thanks to for your this wonderful lecture, sir. Sir, I am Gayatri from K. Lokapur College. Sir, my question is to you that, sir, how are language and culture interrelated, sir? Can you give example for this, sir? Language and culture. Yeah, sir. How these two are interrelated, sir? Okay. I can give you plenty of examples. Gayatri, Yes, sir. Are you a student or a teacher? No, sir. I am a student, sir. Good. All right. Yeah. Okay. First of all, let us understand that language and culture are interlinked. Okay? Language and culture are interlinked. And culture is expressed in language or in literature. I will give you two examples. I will give examples from The Tempest, the last play of Shakespeare. So there is Prospero and Caliban. So Caliban is a native, and Prospero is looked upon as a colonizer. Caliban was illiterate and he didn't know any language in the beginning. He was living on an island. He didn't know any language. Prospero goes there and teaches him language. Right. Then on one occasion, Caliban abuses Prospero. He abuses Prospero. Then Prospero says, "Remember, I am the one who taught you the language." And his reply, "Yes, you have taught me language, and I know how to blame you, how to accuse you." So I give this instance to drive home the fact that these two characters speak their own cultures. Again, Merchant of Venice. You know this story. I don't have the time to tell you this story. Okay, there is Portia and Shylock, Bassanio, Antonio, and so on. So Shylock is a merchant. He wants to punish his opponent, his enemy, Bassanio. There comes Portia. You can read the play later on. Okay, and he has lent money to him. He has lent money to him on the condition that he should return flesh from his body. This is the agreement. Now 1 month is over. He failed to return the money, and he goes to court asking for a pound of flesh from his body. There comes his fiancée, his would-be Portia, in the disguise of an advocate, to the court, and she accuses. There she says, "You please show mercy to him. ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಆತನಿಗೆ. ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹಣ ಕೊಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವನ ಹೃದಯದ 1 ಪೌಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅನ್ಯಾಯ, ಅದು ಧರ್ಮ, ಕೇಳ್ಬೇಡ. ಅವನು 30 ಪೌಂಡ್ ನೀ ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಅವ 60 ಪೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತಗೊಂಡು ಅವನ್ನ ಕ್ಷಮ ಮಾಡು ಅಂದಾಗ ಅವನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Then she says, quality of mercy is never strained. It blesseth him that gives, and it blesseth him that takes. She says, she talks about quality, mercy. What mercy gives? Okay? Mercy, if you show mercy, your opponent is saved and you are also saved. If you become cruel, you are killed and the opponent is also killed. Remember, when you punish, somebody is killed. At the same time, you are also killed. ನೀವು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಯರ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಾ. You must read Othello, Shakespeare's play. Othello, Macbeth. Macbeth, he says, I have not killed Duncan alone. I have killed my sleep. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So
ನೀನು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಒಬ್ಬನ್ನ when you forgive somebody you are forgiven and he is also forgiven. When you forgive you become God, when you punish you become demon or Satan. Okay, so what do you find here? You find culture. What is culture? Culture is refinement, culture is light. You know, Arnold calls it light. It's knowledge, it's light. Huh? So this is how culture is expressed in almost every line that any poet writes. You can get plenty of examples. Have I answered your question? Are you happy with my answer? Yes, sir. Yeah. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Now I request Shri M.D. Hazare, HOD, Department of English, to propose vote of thanks. Hello everyone. Am I audible? Hello. Yeah, you're audible. Okay. A good morning, everyone, to the one and all. Joined this webinar here, Honorable Chief Guest and keynote speaker, Professor Basavaraj Donur, sir, respected Anil Deshpande, sir, and the other delegates and participants. It's such an honor for me to get the opportunity to thank you, all dignitaries, on behalf of the Department of English, JE Societies, Sri K. Lokapur, Art, Science and Commerce College, and PG Studies Athani. I extend a warm welcome to the people in the gathering. I would like to express my gratitude to all esteemed delegates of the webinar to their presence and contribution to make this webinar a great success. I extend my gratitude to our Honorable Chief Guest and keynote speaker, Professor Basavaraj Donur, to take out time from his busy schedule to grace the event. Thank you, sir, for giving knowledge, beautiful and thought-providing and encouraging us with your speech on this special day. A special thanks to Principal of our college, Sri Deuri sir, for providing immense support to make the webinar successful, even though in the pandemic. Thanks to the organizing committee and the technical team for working hard for the past few days to make this webinar successful. I congratulate all the participants and delegates for their active participation. Thank you, everyone, once again to helping for making it a great success. Thank you one and all. Thank you.